তুমি থাক। হ্যাঁ, ইয়ান কি বলো? ওকে স্যার। পাঠাই দিব? স্যার ও এখন কোথায়? কি? ও ঢাকার এখন কোথায়? ঢাকা ক্যান্টে আছে। ও, দিব পাঠায়? ইয়েস স্যার। দিব না কি পাঠায় সেটা বলো আগে। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমি এইটা নিয়ে আলোচনা করতেছি। তোমাদের প্যাটের যে কোশ্চেন, হুম, সেটা নিয়ে আলোচনা করবো। তার আগে তোমরা হচ্ছে গিয়ে এই যে আমি ছবিটা আঁকছি, এবং তোমার যে দেখতে পাচ্ছ ছবিটা? Yes, sir. নো স্যার না ইয়েস স্যার? Yes, sir. এই ছবিটা আমরা আঁকবো সবাই। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা নিচের এই লাইনটা হচ্ছে 9 সেন্টিমিটার রাখবো। কত? 9। এখানে যে এবিসি ট্রায়াঙ্গেলটা আঁকবো, আমি ট্রায়াঙ্গেলটাকে আলাদা করে দেখাই যে কোন দিয়ে কতটুকু আঁকবা। হোল্ড অন, ফার্স্ট অফ অল তোমার খেয়াল করো সবাই। এটা নিবা 9 সেন্টিমিটার। আর মোটামুটি চোখের আন্দাজে এটা এটা মোটামুটি 60 to 65 ডিগ্রির মতো আছে। হ্যাঁ, বা 60 to 70 ডিগ্রির মতো আছে। তোমরা চোখের আন্দাজে এটাকে 70 ডিগ্রির মতো, মানে স্কেলটা ধরে, মানে মাপবে না এই দিয়ে, পরিমাপ করবে না, মেজারমেন্ট নিবে না এই দিয়ে। হ্যাঁ, প্রোডাক্টর দিয়ে কোনো মেজারমেন্ট নিবে না, চোখের আন্দাজে এটাকে 6 সেন্টিমিটার দূরে আঁকবা। এরপরে এটাকে হচ্ছে কানেক্ট করবো। এটা কানেক্ট করলে এটা 7.5 থেকে 8 এর মধ্যে আসবে। আমি চেক করবো যে তোমার চোখের আন্দাজে। তো আমার জানা দরকার যে তোমাদের এই সাইডটার লেন্থ কত আসে কার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্রথমে করবো, বুঝতে পারছো? এটা 9 সেন্টিমিটার, এটা 6 সেন্টিমিটার, বুঝছি কথাটা? আর চোখের আন্দাজে এই কোণটা নিবা 60 থেকে 70, রাইট? সো এই ছবিটা আঁকো এবং একে কমপ্লিট করবো এটা। হ্যাঁ, অ্যালটিটিউড অর হাইট। হ্যাঁ, কমপ্লিট করো। আমি তোমাদের একটু কয়েক মিনিট লাগবে। উম, আচ্ছা, এটা কমপ্লিট করার পরে তোমরা নিচের ডিসক্রিপশন বাদে আরেকটা পেজে যাবা এবং এটাকে আরো 2বার আঁকবা। কতবার আঁকবা এটা? 2বার। এগুলো হচ্ছে মিডিয়ান ব্লু গুলো, আর এর হচ্ছে তোমার পারপেন্ডিকুলার, রাইট? 90 ডিগ্রি দেখা যাচ্ছে, এগুলো 90 ডিগ্রি। তো নিচের প্রথম ছবিতে তার নিচে ডিসক্রিপশন থাকবে, এইভাবে খাতার নিচে লিখবা। আর সেকেন্ড পেজে গিয়ে এরকম ছবি 2বার আঁকবা, মোট 3বার আঁকবা ছবিটা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। Sorry. Sir. স্যার শুনতে পাচ্ছেন?
Sir, done. Turn on.
ওকে, তোমার হচ্ছে যে শেষ ছবি আঁকা। হ্যালো, Yes, sir. ওকে। Yes, তানিশা আসছে না? ও ভাগছে ক্লাস থেকে, ইংলিশ ক্লাস থেকে ভাগছে। No, sir. Okay, Sir, electricity চলে fine. যাচ্ছে। So this is Scalene, right? এটা কি Scalene না উপরে লিখলাম? এটা কি Scalene, right? Now, first of all, কি লিখলাম? Scalene লিখে দিচ্ছি। হ্যাঁ। Okay. First of all, I want to know actually যে okay, মা দিয়ে বলো যে তোমার এই থার্ড সাইডটা এইটার লেন্থ কত আসছে? প্রত্যেকে তোমাদের লেন্থ গুলো মাপো এবং আমাকে বলবা। তানিশা কি ছবি এঁকেছো? ক্লাস ইনস্ট্রাকশন তুমি পাও নাই, সো দ্যাট Yes, sir. তুমি পরে একটু ভিডিওর প্রথম অংশ দেখে নিও। Okay, sir. ওকে, বলো মাদিয়া। Sir, আমার শিক্ষা স্যার 7.5 7.5। 5 Yes, sir. এখন এই অ্যাঙ্গেলটা আমি বলো তো তোমার অ্যাঙ্গেল কত আসছে? স্যার আমি একটু চেক করে জানাচ্ছি। শিওর। ইহান তোমার কত আসছে এটা? আমার 8.5 আছে। স্যার আমার হ্যাঁ, স্যার আমার এসেছে স্যার 8 8। ওকে, স্যার সো একটু সবাই এই অ্যাঙ্গেলটা মেজার করো। আপনের কত আসছে? 8.5 8.5। আবেশ? স্যার 8 এই ওকে, প্রত্যেকে আমাকে অ্যাঙ্গেল গুলো বলো। মাহাদিয়া অ্যাঙ্গেল কত আসছে? স্যার আমার লাইক 60 মানে 60 সরি স্যার 70 এসেছে। 70। আচ্ছা, ওকে। Yes, স্যার ইহানের? একদমই মানে কম বেশি স্যার। ওকে, ইহানের? স্যার 59 এই অ্যাঙ্গেলটা যত ছোট হবে, তার মানে এগুলোর মেজারমেন্ট ঠিক না, এটা 9 আর এটা 6 নাই। কারণ এই অ্যাঙ্গেলটা যত ছোট হবে তত এই সাইডটা ছোট হতে থাকবে। তো মাদের ইউজুয়ালি আমি দিচ্ছি 7.5 এ 70 আসে না। মাদের সম্ভবত অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্ট করতে পারছো না তোমরা। তার মানে তোমরা অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্ট এবং আমি যে ইনস্ট্রাকশন দিলাম যে ইট শুড বি 9 অ্যান্ড ইট শুড বি 6, এটা বুঝতেছো না। ওকে, আমার এটা জানা থাকলো। জিওমেট্রির ড্রয়িং ক্লাস সামনে আসছে, তখন আমি এই বিষয়গুলোকে আবার অ্যাড্রেস করবো। দ্যাট মিনস তোমাদের যত অ্যাঙ্গেলটা ছোট হবে তত এই সাইডটা ছোট হবে, যত এই অ্যাঙ্গেলটা বড় হতে থাকবে। কারণ আমরা জানি যে অ্যাঙ্গেলের অপোজিট সাইড ইজ প্রপোর্শনাল, রাইট? এটা যে হারে বাড়বে এটা সেই হারে ইনক্রিজ করে থাকবে। বুঝতে পারছি কথাটা? অ্যাঙ্গেল যত বড় হবে, আমি যে অ্যাঙ্গেলটা বড় করে দিলাম, রাইট, এই যে এটা বড় হয়ে গেছে। সো যাদের 8.5 8 আসছে তাদের হচ্ছে 70 ডিগ্রি বেশি অবশ্যই। হ্যাঁ, যাদের 8.5 আসছে তাদের অলমোস্ট তোমার হচ্ছে যে 70 75 80 ডিগ্রির কাছাকাছি। এটা হ্যাঁ 85 এরকম, 85 ডিগ্রি এরকম আসবে যাদের 8.5 আসছে। সো এটা নিয়ে প্রবলেম আছে। হাউএভার আমি আসছে এখানে যে একটা স্কেলিংয়ে আমরা আমরা তোমার ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেলে দেখছি যে আমাদের এই পারপেন্ডিকুলার এন্ড মিডিয়ান ইজ দ্য সেম লাইন, ঠিক না? আমরা ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল এটা দেখছি। বাট এখানে আমরা একটু কম্পেয়ার করি বিষয় ছবি দুটাকে, যে যখন আমরা ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল খুব ভালো করে বুঝে নিব তখন আমাদের অন্যগুলা বুঝতে সুবিধা হবে, রাইট? হোল্ড অন। তো ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেলে আমরা দেখছি যে তোমার আমাদের মিডিয়ান এন্ড পারপেন্ডিকুলার বা অর অ্যালটিটিউড, যেটাকে আমরা হাইট বলি, এটা ছিল সেম লাইন। এটাই মিডিয়ান, এটাকে আমরা অ্যালটিটিউড বলতে পারছি। বাট স্কেলিনে তা না। স্কেলিনে অ্যালটিটিউড তিনটা, যেহেতু সাইড তিনটা সমান না, ইকুয়াল না, অ্যালটিটিউড তিনটাও সেম না এবং তা মিডিয়ানের সাথে যাবে না। আবার মিডিয়ান গুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট, এবং দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে একটা জিনিস লিখছি, খেয়াল করো, বিসি সিএ এবি, রাইট? বিসি সিএ আর হচ্ছে এবি।
তো এর মধ্যে তোমার বিসির উপরে তোমার যেটা হাইট সেটা হচ্ছে এপি, আর যেটা মিডিয়ান সেটা হচ্ছে এডি। টু ডিফারেন্ট লাইন সেগমেন্ট, রাইট? নট সিঙ্গেল লাইন। সি এর উপরে যেটা মিডিয়ান সেটা হচ্ছে বিই, এবং যেটা অ্যালটিটিউড সেটা হচ্ছে বিকিউ। আর এবির উপরে যেটা সেটা হচ্ছে এএফ এবং সিএফ এবং সিআর। ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, খেয়াল করি আমরা আমাদের এইখানে এই এই চিত্রে একটা ছবি আমরা দেখি, সেটা হচ্ছে যে তোমার, ওকে লেটস টক অ্যাবাউট দিস ওয়ান ফার্স্ট, যে the sides are not equal, these are the sides, the altitudes are not equal, I mean height, and the medians are also not equal. এটা হচ্ছে স্কেলিনের প্রপার্টি। But equilateral triangle ছিল it just opposite, all these things are equal, right? I mean AB equal to C equals to AB, AP equals to BQ equals to CR, like that, right? এটা হচ্ছে equilateral থেকে স্কেলিনটা just opposite, right? In this sort of internal properties. Now one thing is very important, আমরা দেখি, সেটা হচ্ছে যে AB is less than AC is less than BC. Usually আমরা আমাদের এই ছবিতে AB আছে 6 আর AC আছে 7.5 or a little bit more than that, আর BC আছে 9, right? কিন্তু খেয়াল করো যে AB এর উপরে যে altitude CR is the this line is the altitude CR, AB এর উপরে এখানে AB তে এসে ইন্টারসেক্ট করছে, CR the greatest, I mean the on the smallest side the altitude is the greatest, right? So CR এর পরে হবে BQ and AP is the smallest altitude. Median ও তাই, CF is the greatest median, তারপর হচ্ছে তোমার CBE is the second greatest, and I mean the smallest median is AD. So that's the interesting part. I mean side যেটা সবচেয়ে ছোট তার উপরে তার অ্যালটিটিউড এবং এগুলো হচ্ছে অ্যালটিটিউড এবং তার যে মিডিয়ান এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে গ্রেটেস্ট, রাইট? সরি, আমি গ্রেটেস্ট দিব, কিন্তু আমি তো আসলে সাইন উল্টা দিয়ে ফেলছি। বুঝতে পেরেছি? হ্যালো, Yes, sir. এখন বলো যে গতকালকে যে পরীক্ষা sir. ছিল সেই পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে কথা বলি। বলো, কেউ কিছু বলতে চাচ্ছো? ভালো, এক্সাম কোশ্চেন নিয়ে কথা বলি, রাইট? Hold on. Sir, বলো। broad question sir, last number এটা আমার কেন জানি আমি কনফিউজিং লেগেছে। কোনটা? স্যার লাস্ট এটা স্যার যে স্যার Last ফোর্থ এটা? কোশ্চেন রিলেটেড। আমি দেখবো সবগুলাই, সমস্যা নেই। আমাকে বলো যে 1 to 5 কার কোনটায় প্রবলেম আছে? 1 to 5 এ তোমাদের যারা পরীক্ষার খাতা আনসার লিখছো তারা হচ্ছে তোমাদের আনসার স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসো, কোনটা মিলে না। This one will be 33. কেন যে 185 থেকে 120 যদি সাবট্রাক্ট করি তাহলে আসবে হচ্ছে 65। আমরা এক যোগ করে দিব, বিকজ আমরা যখন সাবট্রাক্ট করতে 120 সহ বাদ হয়ে যায়। সো দ্য নাম্বার অফ নাম্বারস in this range will be 66, এবং 66 কে যদি 2 দিয়ে হাফ হবে হচ্ছে তোমার অড আর হাফ হবে হচ্ছে even. So the odd number of odd numbers is 33, right? Write down the significant digit, those can divide 3840, leaving no remainder. হচ্ছে definitely 1 তো অবশ্যই, 2 তো অবশ্যই, 3 যাবে এখানে, এগুলো অ্যাড করলে 15 হয়, কিন্তু প্রথম দুটো ডিজিটকে নাম্বারটাকে 4 দিয়ে ডিভাইড করে তাহলে the whole number will be divisible by 4, as 0 is the first তোমার unit position at unit position, so 5 we can divide them, and as 2 3 can divide them, 6 can divide it, and 8, so this number 840, this number is divisible by 8,
So the number will be divisible by 8, and that is all, right? Okay. How many Yes. numbers from 1 to 999, I mean 999, can be divisible? Having such digits, the sum of those digits will be 3, right? Such that the sum of the digits of those number is 3. So আমরা এরকম নাম্বার কত থেকে শুরু হতে পারে? 12 থেকে শুরু হবে। 12, তারপরে কত? 21, এরপরে কত? 30, right? মানে এগুলো অ্যাড করলে কত হয়? 1 আর 2, 3, 2 আর 1 হচ্ছে তোমার 3, 3 আর 0, 3। এর পরের নাম্বারটা কত হবে? 102, রাইট? এরপর হচ্ছে তোমার 111, এরপরে 120, রাইট? এরপরে 201, রাইট? Then 10. 110, right? No, 210, Yes. 210, and finally 300. So 300 এর পরে কোন নাম্বার আমরা পাবো না up to 999, যেগুলো হচ্ছে এগুলো অ্যাড করলে। So there are 9 numbers, right? How many medians of an isosceles triangle are perpendicular on the opposite side? One median, right? সেটা হচ্ছে the median that is drawn from the vertex of the equal sides. সেই মিডিয়ানটা হচ্ছে কি তোমার perpendicular on the opposite side. The sum of the difference of the unit and the 100 digit of a 3-digit number is 4 and 2. That means আমার এটা 100, এটা হচ্ছে 10, এটা হচ্ছে ইউনিট। এই দুইটার সাম, and difference হচ্ছে 4 and 2. That means they can be 1 and 3, because you can actually if you add them, then it's going to be 4. You subtract them, going to be 2, right? So the first and third digit can be 1, 3, or can be 3 and 1, right? Now, Yes, if sir. the sum of the all digit is 8, since the sum of the 100 and unit is 4, the 10th position must be 8 minus 4, that is 4. So the numbers are, there are 2 numbers, those who can behave the same. So they are 143 and 341, and you have to write down the both numbers as your answer, right? Hello. Yes, sir. Hello. Manisha, so Bakso. Tanisha. ঘুমাচ্ছে? No? Now, I think the number 6, I don't need to explain, right? E to the power 3m. Any doubt? No, sir. What is the value of each of the angles produced when the medians of an equilateral triangle divides the angles at the vertices, right? Equilateral triangle vertice ke jodi vertices angle ke divide kore, je kono median eta ki kore 2 equal part divide kore, as the whole angle is 60, as it is equilateral triangle, so the each part will be divided into 30, right? So the answer will be 30. The length of the base of triangle is A. If the height is also A, then what is the area of the triangle? That is very simple, 2 half into A into A. That means you can write down half A squared, or A squared divided by 2, right? So we are asked to add them. So 2x plus 3y and, sorry, minus 4x minus 3y. So as we are adding, we don't have to change the sign, and it's going to be the minus 2x, right? So what is the sum of the coefficient of the terms in the expression? So প্রথম টার্মের coefficient হচ্ছে 2, second টার্মের coefficient হচ্ছে -5, and third টার্মের coefficient হচ্ছে 3. And all together 5 minus 5 is going to be 0, right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, write the algebraic expression, the difference of the price of 5 pence and 4 pencil. You can use any set of
variables. So you can write down 5x minus 4y or 5a, 5a minus 4b or something like this, right? The sum of four equal angles is 160 degree. What is the complementary angle of the sum of such two angles? So as it is the sum of four equal angles, the angle, each of them will be 40 degree, right? So the sum of two angles, that means sum of two angles will be 80 degree, right? And the complementary angle of 80 degree will be 10 degree. বুঝতে পারছি? Yes, sir. Okay, now subtract this 2 minus 4a plus 7b 9b minus 3a. I'm sorry, आगे 3 minus 3a plus 9b. So you're gonna change the sign, and it's going to be minus 2b, and here it is minus a. So the answer is minus a minus 2b, right? So how much more the supplementary angle of the complementary angle of 83 degree than one right angle? So what is the complementary angle of 83 degree? That is 7 degree, right? What is the Yes, sir. 7 degree? 7 degree. What is the supplementary angle of the 7 degree? That is 173 degree, right? And Yes, sir. 173 degree is how much more than a right angle? You have to subtract 90 and you're going to get 83 degree. So answer is 83 degree, which is given actually in the question. Okay. So if m is 3, then what is the value of m minus 1 whole to the power m minus 1? So that is, we can write on 3 minus 1 whole to the power 3 minus 1, that is 2 whole squared, that means 4. Oh, সবাই বুঝছি বিষয়গুলো? yes, So sir. the difficulty of language will be tough day by day, right? So you can actually try hard to learn this sort of language, otherwise you will not be successful in the exam because you'll not understand the question. Okay, now তোমার question ছিল হচ্ছে যে তোমার problem ছিল last math of the section, right? Section B. I mean, last Yes, math sir. আগে করি, আমি জানি না যে whether I can finish it by today or not. মনে হয় পারবো। I try. সবাই দেখতে পাচ্ছি? Okay, now we have to write down some formalities we have to do. Given expression is লিখে আমরা এই কথাটা লিখে আমরা কি করবো, আমরা এখানে এইটা বসায় দিব। হ্যাঁ, এই যে এটা এই এক্সপ্রেশনটা এখানে আগে লিখে নিব আমরা, রাইট? এটা হচ্ছে একটা নর্মস। Next, now coefficient of x is, I mean, really 1 divided by 5. So coefficient of y is minus 1 by 4, right? So Yes, sir. coefficient of a is minus 1 by 12. Oh, sorry, plus 1 by 12. Coefficient of b is minus 1 by 10, right? Now we are asked to actually find out what? We're asked to find out a difference, right? A difference. Find the difference. Find the difference. Difference between what? Between the sum and the sum. Sum of what? Sum of the coefficient of x and y. I mean, if we add them, that is the sum of the coefficient of x and y. And if we want to find the sum of the coefficient of a and b, then we have to add them, and we have to find out the difference between these two, right? That is what we need to do. Yes, sir. Okay.
So help me by saying these values if I'm going to draw. So therefore, the difference, সবাই বুঝছি বিষয়টা? Yes, sir. The difference is equal to first put a bracket 1/4, right? Or 1/5. First equals to 1/5, right? 1/5. 1/5 plus minus 1/4. So for this minus, we have to put a bracket. That's why I have given a second bracket over there. And minus, this is the sum of x and y, the coefficient of x and y, right? This part Yes, is the sir. sum of x and y. And now we have to find out the sum of a and b. So that will be 1/12, right? Plus minus 1/10, correct? Yes, sir. Okay. So this is the this part is the sum of the coefficient of a and b. Any doubt? Now we can write down like this: 1/5 minus 1/4 bracket minus 1/12 minus 1/10, right? So 20 and 5, 4 minus 5. So bracket minus 60, 5 minus 6, right? So we have minus 1/20 and minus we have minus 1/60. And we have studied in last week that whether the minus is in the numerator or the denominator, the whole fraction will be negative, right? We talked about this last week. 1/60. So I'm writing over here minus 1/20 plus 1/60. So 60 is the LCM. So minus 3, 23 to minus 3 plus 1, and it's going to be minus 2 divided by 60. 1/30, that is minus 1/30. আর যদি প্রবলেম থাকে বাকি দুইটা জায়গায় আমি পরের দিন আলোচনা করব, বাট বুঝতে পারছি বিষয়টা। এই ধরনের দেখো খুব সাধারণ বিষয় থেকে জাস্ট দ্য ওয়ার্ল্ড অফ আননোন এক্সপ্রেশন, এই চ্যাপ্টার থেকে খুব সাধারণ বিষয় থেকে এই ধরনের ম্যাথ তৈরি করা যায়, যা তোমাকে হয়তো তুমি ল গুলা জানো, বাট ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। আমি আরো এই ধরনের ম্যাথ দিব তোমাদের এই ক্লাসে প্র্যাকটিসের জন্য বা নিজেরা প্র্যাকটিসের জন্য, সেগুলো একটু ফলো করবা। আর এই পরীক্ষায় যে বিষয়গুলো পাওয়া আজকে দেখাই দিলাম, আর দুইটা কোশ্চেন থাকলো, যদি প্রয়োজন হয় যে কেউ কারো সমস্যা থেকে